Okay. Page Uh, 32. yeah. So now the translation is not necessary. If you don't understand something, then you can ask for the translation, right? Okay. Okay. And if you want to translate, it's better. It's okay, but it is all grammar. So in grammar, of course, a translation um, would not be necessary. Inshallah. The Uh, first step. but Ji. but but for us, I think we go hand in hand with grammar and conversation. So No, the no, way I'm. you correct me is good. Uh-huh. Ji, the way you Okay. rectify me, it helps me very much. The way I. The way you rectify me, you take out my Ah. mistake when I speak. Okay. Okay. So the That first helps. thing is that we go slow. Okay. The first thing is that we will go slow, so everything is in Ji, line. you're Let's right. begin. أعوذ Okay. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. So inshallah, Madina Arabic book 6, lesson 1. Okay. الإعراب والبناء. point 1. الإعراب والبناء في الأسماء. الاسم إما معرب وإما مبني. فالمعرب ما تغير آخره. ما تغير آخره بسبب العامل. About the ism. The ism has two categories, either mu'rab or mabni. As for mu'rab, the Okay. mu'rab means that an ism that is subject to change on the last letter because of an amil. Amil means agent. Okay. جاء المدرس. جاء المدرس. In the formation of جاء المدرس, المدرس is مرفوع because of جاء. سألت المدرسة. المدرسة is منصوب because of سألت. Gee. سلمت على المدرس. The mudarris is majroor because of ala. So anytime any noun is marfu or mansoob or majroor, it is because of a reason, Mm, not out of reason. It has to be a reason. If it Lisa. is a fa'il, it is marfu, like al-mudarrisu. In ja al-mudarrisu. If it is a maf'ul, it is mansoob. And if it is mudafun ilay, or it is majroor. G. والمبني. والمبني, the second category is مبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل. نحو. نحو means example. جاء هؤلاء. سألت هؤلاء. سلمت على هؤلاء.
Hmm. Okay. جاء هؤلاء. The same word is in three different states, although it is not uh, the change is not observable. هؤلاء هؤلاء هؤلاء. So you cannot Ji. observe the change in this word. This is called mabni. المعرب والمبني من الأسماء. الأسماء كلها الأسماء كلها معربة ما عدا ما عدا الفئات الآتية. All of them are معرب. All of the isms are معرب except the following. Number one, Okay. الضمائر. الضمائر are not معرب. They are مبني. هو هم أنت أنتم أنا ذهبت قالوا. هذا الضمائر الرفع. رأيته. أسألك. أسأل أنا. أسألك. ضربتني. هذه ضمائر النصب. And then كتابه. دفترها. اسمك. عليها. لنا. هذه ضمائر الجر. So you can see that. Should I explain it or is it understood? Yeah, it's understood. Just reconfirm. رأيته هذه زمائر نسب should be with ism, yeah? Bas. That's No, the no. difference. No, no. He's telling us that Yeah. even if it is a word like he, she, you, they, we, I, right? Hmm. They are Hmm. Ji. mabni. And then the dama'ir that are the object pronouns like who, ka, ki, they are all again mabni. Mabni. In the word, when we say kitabuhu, kitabuhu means his book, book of him. So these are majroor. These Majrur. are It has to be right. ism, yeah? Okay, yeah. It has Right. to be ism. No, Mm. we are talking about the ism. Afterwards, we will also be talking about fa'al. In the Yeah, yeah. fa'al, we have the marfu category, the mansub category, but we don't have the majroor category. In the Yeah. fa'al, what we have is the majzoom Majzum. category. Ji. Majzoom, which has a jazm at the end, like fa'al amr, right? Ji. Right. And okay, number two is asma'ul ishara. So this was the first category of mabni. This was the first category of mabni. The first statement written in orange is al asma'u kullaha mu'rabatun. Every name is mu'rab. Ma'ada, except al fi'at al atiyah, from the following groups. Fi'ah. Fi'at means groups. From the following groups. So every noun is mu'rab except if it falls in these following categories. Category number two, Asma'ul Ishara, مثل هذا, هذه, ذلك, أولئك, هؤلاء, and so on. In this, they have mentioned that hazani wa hatani mu'araban. Hazani and hatani are mu'arab. So the sigas of tasniya are not mabni. Hazani, hazaini, hatani, hataini. Right? Right. Number three Ji. category is asma'ul mawsulah. مثل الذي, التي, الذين. Again, the allazani and allatani are mu'raban. Allazani wallatani mu'raban. Decline again. Category number four,
أسماء الاستفهام مثل من، أين، ما، متى، كيف، لما. So all the Okay. question words are asma. They are nouns, but they are mabni. Number five, بعض الظروف. Category number five, some of the ظروف. For example, إذا، الآن، حيث، أمس. They are مبني. Number six, أسماء الأفعال. مثلا آمين، أف، آه. Right? Right. So you see, these are words, أسماء الأفعال. أسماء الأفعال. Then number seven category is العدد المركب. العدد المركب. For example, أحد عشر، تسعة عشر، ثالث عشر. الجزء الأول من اثنا عشر معرب. Only اثنا عشر is معرب. Every number from 11 till 19 is مبني. يدرس في الفصل اثنا عشر طالبا. رأيت اثني عشر طالبا. هذا الطعام لاثني عشر طالبا. So اثنا، اثني، اثني. حالة الرفع، حالة النصب، حالة الجر. اثنا، اثني، اثني. And the same applies to اثنتا، اثنتي، اثنتي. Okay? To G. اثنا and اثنتا. Both are معرب. All others are mabni. What So is all all? these so it's asma all are mu'rab except these what you have said are no. Except Okay. categories which we are discussing now. Except G. these categories that we are discussing. So Right. usually asma are mu'arab. But if they fall in these categories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then they are not mu'arab. And in them also we have exceptions. Like the number Mm. 12 is mu'arab, not mabni. From number 11 till 19, all the others are mabni. علامات Okay. الإعراب الأصلية والفرعية. So the إعراب is of two types. Either it is أصلي or it is فرعي. علامات الإعراب الأصلية في الاسم الضمة وهي علامة الرفع، والفتحة وهي علامة النصب، والكسرة وهي علامة الجر. وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الأسماء: جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه الكسرة، نحو خلق الله السماوات والأرض. So in the word samawati, the word samawati is mansoob, but still it has got a kasra. Number two, al-mamnu'u min as-sarfi. علامة الجر، علامة الجر فيه الفتحة. علامة الجر فيه فتحة. For example, اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون. So the word فرعون is غير منصرف، ممنوع من الصرف. Number G. three, ماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. The word ذو is in
is always, these are always mudaf. So كل على كل العلامات فيها فرعية وهي علامة الرفع الواو. نحو أجاء أبوك. علامة النصب الألف. علامة النصب الألف. نحو أعرف أباك. علامة الجر. علامة الجر الياء. نحو أين سيارة أبيك. So here waw, alif and ya are the secondary i'rab. They are called the secondary i'rab. Okay. تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم. Only the ياء المتكلم will not get the nasab in the verbal form. So وإلا أعربت بالعلامات الأصلية. نحو لي أخ. سألت أخا. أنت كأخ. أنت كأخ. أنت كأخ. You are like a brother. You are like a brother. Number 4, the fourth category that has the secondary i'rab. جمع المذكر السالم. كل العلامات فيه فرعية. All of the علامات are فرعي. علامة الرفع الواو. Now دخل المدرسون. علامة النصب الياء. سألت المدرسين. علامة الجر again الياء. Now هذه غرفة المدرسين. So these are the i'rab فرعية. Number 5, in the musanna كل العلامات فيه فرعية وهي علامة الرفع. رفع الألف. غاب طالبان. علامة النصب الياء. مثلا طلب المدير الطالبين. طالبين سوري. طلب المدير طالبين. علامة الجر الياء. هذه الغرفة طالبين. So again طالبان طالبين طالبين. مسلمان مسلمين مسلمين. Right? Clear Right. हो गया? So this was the Clear. second category of i'rab which was called al-i'rab al-taqdiri. Al-i'rab Okay. al-asliya wal-i'rab al-far'iyya. Now we move on to the third category which is the i'rab al-i'rab al-taqdiri. The taqdiri i'rab is not evident. It is not, it cannot be seen. لا تظهر علامات الإعراب في ثلاثة أنواع من الأسماء فتقدر فيها العلامات وهذه الأنواع هي. These are the categories that have the i'rab taqdiri. They are not mabni. They are not mabni. They have the i'rab taqdiri. Right? Again, G. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف. ال- اليد. ألف. ألف اللازمة. نحو which we call ألف مقصورة. المستشفى. المستشفى. رأيت المستشفى. مررت بالمستشفى. الفتى. العصا. تقدر.
تقدر فيه العلامات الثلاث. إنه قتل الفتى الأفعى. Yes, yes. قتل الفتى الأفعى بالعصا. The boy One is one killed is the fa'il. with the stick. Remember this, right? Yeah, one is fa'il, one is object, one is harf Yes. jar, but all are alif. All have إعراب تقديري. Right. Oh, تقول okay. في إعراب هذه الكلمات: الفتى is the فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة. And then الأفعى. الأفعى مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة. What is muqaddara in English? What is muqaddaru? Uh, مقد uh, يعني assumed. I don't know. Do you okay, call not it? not zahir, ne? Not open because it is not open, not Yeah, apparent. not apparent. Uh-huh. Yes, you can say not non-apparent. مقدرة. Okay. Non-apparent is a good word, but I have to find the exact word. Okay. 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 So then العصا مجرور بالباء، علامة جره كسرة مقدرة. Here they have got a Okay. footnote. Yeah. إذا نون المقصور حذفت الألف في النطق التقاء الساكنين. نحو الفتى and وحينئذ قدر العلامات على الألف المحذوفة. على الألف they are telling us about pronouncing, so we already know. Okay. 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 The second category is اسم المنقوص. منقوص जिसमें कोई نقص हो. هو Hmm. اسم معرب الذي. المنقوص is اسم المعرب. Okay, it is not مبني. الم... Okay. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. نحو قاضي، محامي، ثاني، الماضي، الوادي، المعاني. تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة. نحو سأل القاضي، سأل القاضي المحامية على. Yeah, we saw this example. The Qazi asked the lawyer about the culprit, right? The Qazi Okay. asked the lawyer about the culprit. So in Halatul Culprit. Rafa and in Halatul Jar, what we have is The only culprit. the letter Ya. But in the Halatul Nasab, you have the Fatha. So Jani is culprit. The ya is Jani is culprit. It's not ya mutakallim. It is written like this No, culprit. Huh? no, these Okay. are Ismul Manqus. Whenever yes, we have studied this naqis wawi, naqis yai, right? We know Yeah. naqis wawi, naqis yai, right? So Yeah. Maybe I qadi. should learn all the words. Ne? Kazi. Okay. Muhammad. Anil Jani. Usually noon is always with noon vikaya. Okay, this is okay. So what's the asli word of culprit? Same thing, Jani with noon. Yes, yes, yes.
Okay. تقول في إعراب هذه الكلمات: القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، والمحامية مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة، والجاني مجرور بعن علامة جره كسرة مقدرة، وقد يكون المنقوص محذوفا، وقد يكون المنقوص محذوف الياء. For example, ذهب قاض إلى محام. So if you don't write قاضي and you write قاض, because it's the same word, if you if you deal it like a normal word, then the kasratain will denote the both the rafa and the jar. So qadin is marfu, it has got kasratain. And then muhamin is majroor, it has got kasratain. Okay. So a marfu can also have a kasra when it is ismul manqus. Ismul manqus, then you have kasratain on a marfu ism, on an ism that is marfu. I'm not sure. जी. Okay, yeah. So, Oh, Jan. come on. Okay. Just okay. then okay. تقول في إعراب هاتين الكلمتين: قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. If you make the ya محذوف, then it's too much noise here. Where? Just a My second. side? No, no, Okay. no, on my side. Okay. Good. Okay. So قاد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، ومحام مجرور بإلى علامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. The إعراب is there. Okay, the إعراب is there. It's not مبني. And then المضاف مضاف إلى ياء المتكلم. For example, زميلي. So when you say زميلي, it automatically goes مجرور. And then تقدر فيه العلامات الثلاث. مثلا دعا، جدة، يا الله مشهور أستاذ مع زملائي. دعا جدي أستاذي مع زملائي. My grandpa called my teacher with my classmates. Okay, please Ah, write them down. These sentences are very important when they are giving us the examples like yeah. Qadi and so just My write these grand. examples. These examples will serve as references in the future. G. My These grandfather. examples, My my teacher. examples will be mentioned in the future
As in the example, if we make a mistake, we just we just refer this sentence, right? G. Ah. So this wow is wawil ma'iya ne, Ustazi ma'a zumalai. So it Ma'azumala. is hard to fill the gap. If it was a blank, I wouldn't have known. Is it wa or is it wow conjunction or ma'a? Wait. Whenever we learn Arabic language, it may G. be because of several reasons. Number one, you Oh, have got a text in front of you and you want to understand it, what it says, right? yeah. You want to G. translate it from Arabic to English or Arabic to Urdu or Arabic to any other language, right? That's the G. first way to learn it. The second way Yeah. to learn is if you want to converse, if you want conversation in that language. Conversation is very different, very G. different. Utterly, the words are the same, but there are no diacritics. There are no Arab, no Arab. Okay, in that Okay. and then you don't need to understand the Arab because many Arabs, like 99% of the Arabs are talking in Arabic and they don't know a thing about Morab and Mabni. They don't know a Okay. thing about it. Okay, but still they speak Arabic, right? Yeah. G. They can also be poets and they can also be authors and they can also be anything and they even don't know the grammar. Okay, so the Okay. grammatical way is when you deal with sacred texts like Quran or Hadith, right? So you have to understand the grammar. Which G. one is the fa'il, which one is the maf'ul, which one is the mudaf, which one is the mudafun ilayh. You have to understand that. Otherwise, the translations go, the translation goes here and there, and then the whole G. deen depends on it. You see, the whole deen depends on it. अच्छा जी تقول في إعراب هذه الكلمات جد جد هو فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة and then أستاذي أستاذي مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة. One There is minute. علامة نصبه فتحة. Oh, جد. It is جدي. So why it is جدي. فاعل مرفوع? Should be No, جدو, yeah? جدو. actually it was جد نفسي. جد نفسي. My grandpa. جد نفسي. دعا جد نفسي أستاذ نفسي. Again, when you say Jaddi, it means my grandpa, right? G. So it is my grandfather, yes. Is But the my grandfather. instruction, ha, the instruction جدي فاعل مرفوع. Okay, Yes, okay. fa'il, Ah, which is marfu. Jaddi is the fa'il, which is marfu. Jaddi, the whole thing. Why? Because it is muzaf ilayh cannot be separated. Okay, okay. And زملائي مضاف إليه مجرور علامة الجر كسرة مقدرة. Now they are showing us the table for the حالة الرفع, حالة النصب and حالة الجر. If you just remember this table, then all that we have learned today is clear. G. Okay, so what is the file? The first file is جاء. جاء الأبناء G. والبنات والولدان والأقربون وإبراهيم وأخوه. You see? جاء جاء الأبناء والبنات والولدان والأقربون وإبراهيم وأخوه. Sorry, where are you reading? Where is it?
on the in screen. this table. Yeah, on this table. علامة الإعراب أصلي وفرعي في الاسم, and then what you are reading جاء where is it? I can't see. Okay. Okay. You are mixing the words, ne? Okay, I No, understood. not in the So word. they have Have separated. written it. They have written it in this way. This is a whole sentence. This is Yeah, a okay, whole whole sentence. sentence. I recommend that you write this sentence at least twice or three times. Okay. Ah, okay, This is explaining the whole thing about marfu. Explaining the whole okay. thing. If you About if you memorize this sentence, your marfu is clear. okay. جاء جاء الأبناء والبنات والولدان والأقربون وإبراهيم وأخوه. One oh, example for each one category. One example for each one category. The first one okay, is the fa'il. The fa'il is جاء. الاسم ذو علامات الإعراب الأصلية. So إعراب أصلية الأبناء. G, And then جمع مؤنث سالم والبنات. And then what we have? The musanna والولدان. And then جمع المذكر السالم والأقربون. Not أقربين, okay? أقربون. ممنوع من G, الصرف. For example, the word إبراهيم. And then from the أسماء الخمسة وأخوه. So what is the mm, علامة الرفع? In the word al-abnao, the alamatul rafa is the direct dhamma, and banatu again dhamma, and wildani the alif, and then al-aqrabuna al-waw, and then ibrahimu the dhamma, and then wa akhuhu again the waw. Right? Now G, we move on to nasab mansub. Ra'aytu. This is the fi'l. I saw. Ra'aytu. I saw something. What did I see? رأيت الأبناء رأيت الأبناء والبنات والوالدين G, والوالدين والأقربين وإبراهيم وأخاه. G, mm, Again, let me repeat this sentence. رأيت الأبناء والبنات والوالدين والأقربين وإبراهيم وأخاه. Right? Is it clear or should I explain more? it is very clear. Very clear. Mm, Now the yes. majrur category. سلمت على سلمت على. I greeted on الأبناء والبنات والوالدين والأقربين وإبراهيم وأخيه. G, In clear. the majroor, it is like so. Please write these sentences. G, Moving on. الإعراب التقديري. The first one is the حالة الإعرابية. The second thing is the عامل. Why do we call it عامل? This is a fail. Why do we call it عامل? We call it عامل because of this fail and fa'il. The إعراب on the مفعول and fa'il depends. okay. Call it Oh, عامل.
فعل is in عامل. فعل is in عامل. Okay. فعل is an जी agent of change. When you introduce فعل to a sentence, it changes something in the verbal, uh, in the vocal sense, right? जी हाँ جاء صديق جاء صديق المحامي مصطفى. Came to me my friend the lawyer the Mustafa, right? हाँ my lawyer जी In the lawyer in the my friend my friend the would be lawyer like this. okay And then رأيت. हाँ So they all came, right? صديقي, हाँ حامي, Mustafa. All are marfu. In the marfu state, it is like this. Then what about the mansub? رأيت صديق المحامية محامية المصطفى. hmm same And Muhammad then takes fatha okay محامي takes in the halat al-nasab it will take fatha. ah, And then in the majroor form سلمت على صديق المحامي المصطفى. سلمت जी على صديق المحامي المصطفى. In the halat al-jar it will be like this. जी Okay. العلامات الأصلية والفرعية والظاهرة والمقدرة. المرفوع حضر الأبناء والبنات والولدان والأقربون وإبراهيم وأخوه وصديقي وصديق المحامي وصديق المحامي المصطفى. This is all the summary of all that we have discussed in the last जी lesson and in today's lesson. जी If you memorize this sentence, and then for the mansoob category, da'awtul abna, da'awtu means بس I invited, I called, تصوير I invited, I called or I invited. Who did you invite? Da'awtul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabuna wa Ibrahima wa akhahu wa sadiq al muhamiya al Mustafa. And then al majroor. اتصلت اتصلت بالأبناء, or you can say سلمت بالأبناء. سلمت okay على الأبناء. سلمت على الأبناء. Not to make things more complicated, right? जी yeah سلمت على الأبناء والبنات والوالدين والأقربون والأقربون कहाँ से والأقربين जी وإبراهيم وأخيه وصديق المحامي المصطفى. ये सब आ right गए. सबको बुलाया था ना, सब आ गए, कोई भी बचा नहीं है. Alhamdulillah okay तमारीन. इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि الطاهرين. Please thank take a you look at exercises, inshallah. One, जी two, three. Then after the tamarin, al marfu'at. After the tamarin, we have the مرفوعات marfu'at. okay all summary nice Okay. Today, what we did was we decided about the morab and mabni. What जी every noun is morab if it does not fall in the following categories. Which are what are the categories? The categories are only al-abna'u wal-banatu, right? So these we have studied all the categories, and this is the what you call it, the gist, the essence of everything about Morab and Mabni. जी interesting thank you Hafiz
See you next time. Khuda Hafiz. Inshallah. Thank